Mukama waffe yeebazibwe nnyo banyabo ne bassebo wano ku Golden 20 Ministries. Mbabuuzizzaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Neneebaza nno Katonda abakuumye nange nankuuma. Kanzikirize nti muli bulungi eyo nange ndi bulungi olw'ekisa kya Katonda. Amannya nga bulijjo Kyozeni Samali omusomi wammwe wa Bayibuli. Nga njagala okubeebaza obutatukoowanga ate era n'okugobereranga era wamu era n'okuwulirizanga. Twasobodde okumalako ekitabo kyaffe ekyebbaluwa ya Pawulo omutume ey'Abakolinso esooka. Twebaza Katonda n'ekisa kye ekyatubedde ne tugimalako. Era nga tugenda mu bbaluwa ya Pawulo omutume nate era ey'okubiri gye yawandiikira Abakolinso. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nga tetunaa kugitandika tugenda kusooka tulabe biki bye tusuubira mu bbaluwa eno oba biki ebikwata ku bbaluwa eno gy'oyinza okuyita ennyanjula. Mukama waffe yeebazibwe. Ya ennyanjula eya bbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Abakolinso era nga bweti ennyanjula y'ekitabo kino eky'Abakolinso. Agambye bw'ati: enkolagana wakati wa Pawulo n'ekkanisa y'e Kolinso yali eserebye okuva ebbaluwa ey'olubereberye lwe yawandiikibwa. Okukyala okwogerwako mu Bakolinso ekisooka essula y'e16 olunyiriri twasoma olwokutaano n'olwomusanvu tekwaliyo, era Abakolinso ne balowooza nti Pawulo entegeka ze yali azikyusizza. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati ne tugenda mu maaso nga tugamba nti ekitundu ekisinga eky'ebbaluwa eno ey'okubiri kiraga obwesigwa obwali bukendedde wakati wa Pawulo n'Abakolinso. Mukama yeebazibwe. Bwe twali tusoma mu Bakolinso kyetumazeeko ekitabo ekyo kitumazeeko bwe twatuuka mu ssula y'e16 tulaba nga Pawulo yali asuubiza ab'eKkolinso ng'asuubiza Abakristaayo abali eno nti agenda kuyitirayoka akaseera katini, agenda kuyitayo ababuuzeeko era agenda kumalayo akaseera katini, wabula bw'aliba agenda kuba yali agenda yali agenda e Makedoni n'abasuubiza nti bw'anaaba avudde Makedoni agenda kuyitirayokko abeere nabo akaseera kati n'ababuuzeeko abooluganda abaali mu Kolinso. Mukama waffe yeebazibwe. Era n'abakunga okubaako ebintu bye bakuŋŋaanya bye bagenda okusindika naye okubeera nga bagabira abantu. Naye Pawulo n'atuuka ekisaanyizo n'alemererwa n'atagendayo. Mukama yeebazibwe. Kati bw'ataasobola kugendayo abantu bano bakola ki? Baggyamu obwesige mu Pawulo okusinziira ku bigambo bye yali abagambye. Mukama yeebazibwe. Ne wabulawo ne bamuggyamu obwesige naye wadde yagenda yayitirayo katono singa bwe baali bateeseteese. Era mu kitabo kino bino bye tusuubira okusangamu. Mukama waffe yeebazibwe. Mu bbaluwa ya Pawulo eno ey'okubiri bino bye tugenda okusangamu. Munsaasire. Bino nno bye tusuubira okusangamu mu bbaluwa eno bye tugenda okulaba mu bbaluwa eno bwe tunaatuuka mu ssuula esooka olunyiriri lw'12 paka ku lw'omusanvu era ne mu ssuula ey'omusanvu olunyiriri olw'16. Awo ekitabo kino era ne mu kisuula ey'e12 esooka olunyiriri olusooka paka ku lw'11 ebbaluwa eno etandika n'okulamusa. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba Pawulo nga yatandika n'okulamusa kwa Pawulo okwa bulijjo ng'abuuza ku batuuze, ng'abuuza ku Bakristaayo oba ku baganda baffe abaali e Kolinso. Mukama waffe yeebazibwe. Era oluvannyuma lw'olugendo olw'obulumi tulaba Pawulo mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olusooka Pawulo yalwawo okuddamu
okubakyalira. Bino ne betugenda okusangamu mu kitabo kino. Era tujja kulaba mu ssula ya 12 olunyiriri lwa 14 ne ssula ya 13 n'olunyiriri olusooka nga tulaba nga Pawulo yaliwawo okubaddamu ng'atya okubakola ki, okubanakuwaza. Mukama waffe yeebazibwe, kubanga already baali bafunye ennyiike olw'okuba nti Pawulo yabasuubiza okugendayo eri mu ssula ya 16 mu kitabo kye tuvuddemu eky'Abakolinsi ekisooka, ate n'atagendayo wabula n'ayitirayo kawunguko. So kati yali atya okuddamu okubanakuwaza. Ebyo nno tujja bisanga mu ssula ya 13 olunyiriri olusooka. Kaakati era betugenda okulaba bino, Pawulo alabika alina ebbaluwa muno nno tulaba nga Pawulo alabika alina ebbaluwa gye yakola ki, gye yawandiika endala etalabika, gye yawandiika oluvannyuma mu nnaku ennyingi n'amaziga n'awandiika eno. Mukama waffe yeebazibwe. Kitugambibwa nti kiteeberezebwa ti Pawulo alina ebbaluwa gye yasooka okuwandiika ng'avudde ku y'Abakolinsi esooka. Alabika alinayo gye yasooka okubawandiikirawo n'agibaweereza alyoka awandiika eno eyawandiikibwa wano mu kitabo. Era n'agiwa Tito mukozi munne okugitwala. Mukama yeebazibwe olw'okuba yali yeesunga, olw'okuba nti omutume Pawulo yali yeesunga nnyo okuwulira ebiva mu baafuna ebbaluwa, teyalinda Tito kudda. Mukama yeebazibwe. Era bw'ataalinda Tito kudda, yava mu Efeso ng'asuubira okusisinkana ne Tito etuloowa. Bw'ataamusangayo, bw'ataasanyukirayo n'agenda e Makedoni. Eno gye yasanga Tito. Okitegedde mukwano? Bino ne betugenda okusanga mu bbaluwa eno ti Tito yamusanga Makedoni. Eyamutegeeza ng'Abakristaayo ab'e Kolinso bwe baali bamulowoozaako. Mukama yeebazibwe. Baali bamulowoozaako. Kaakati Tito bwe yamala omutegeeza tibaali bamulowoozaako, ekyo kyamusanyusa Pawulo. Era tugenda kulaba mu ssula ey'omusanvu ne olunyiriri lwa 13 paka ku lwa 16 n'essula ey'omunaana olunyiriri olw'omwenda mu kitabo kino zoogera ku bintu ebyali bikuŋŋaanyiziddwa okutwalibwa e Yerusaalemi. Kubanga twalaba mu ssula eri ey'ekkumi n'omukaaga mu Bakolinsi ekisooka kye tumazeeko nga Pawulo abagamba okuŋŋaanya ebintu. Bw'oba osomye okuva ku lunyiriri olusooka, gwe ataakiwulira osobola okuddayo n'ogiwulira. Okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omukaaga yabagamba bakuŋŋaanye ebintu bye banaasobola okusindikira abooluganda e Yerusaalemi, kubanga yali abagambye nti agenda kuyitayo katono. Era mu ssula ey'ekkumi olunyiriri n'ey'ekkumi tugenda kulaba Pawulo ng'annyonnyola omulimu Katonda gwe yali akoze, gwe yali amutumye. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'annyonnyola Abakolinsi omulimu Mukama gwe yali amutumye. Bw'etyo ebbaluwa eno etutegeeza ku bulamu bwa Pawulo, obuweereza bwe n'engeri gye yali afaayo ennyo n'okulumirwa ekkanisa ze yali atandise. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa ze yali atandise, ebyo bye biri mu bbaluwa eno, nga etugamba ku bulamu bwe, etugamba ku buweereza n'engeri gy'alumirirwamu ekkanisa ze yali atandise. Era yawandiikibwa wakati, era kiteeberezebwa, kigambibwa nti ebbaluwa eno ey'okubiri, Abakolinsi ey'okubiri, yawandiikibwa wakati w'omwaka 55 n'57 AD, oba after death, nga Kristo amaze okufa. Ebbaluwa eno Pawulo we yagiwandiikira. Mukama waffe yeebazibwe. Era Pawulo alowoozebwa nga yali mu Makedoni. Mukama yeebazibwe. Kirowoozebwa nti Pawulo okuwandiika ebbaluwa eno yali mu Makedoni. Gye yawandiikira ebbaluwa eno ey'okubiri okugiwandiikira Abakolinso. Kati mikwano, kati kansoke ate nziriremuko kwabo baganda baffe abali ab'oluzungu. Mukama waffe yeebazibwe. To my brethren who are speaking English, who doesn't understand Luganda, we've been talking about the introduction of this book of 2 Corinthians chapter 2. This is its introduction. In this book, this is what is talking about. Paul wrote a second letter to the Corinthians during a difficult period in his relationship with the church at Corinth.
Corinth. Some members of the church had eventually reconciliation, and expresses his great joy when this is brought about, explaining why he had responded with severity when he was opposed and insulted in response and reconciliation. Then he appeals to the church for a generous offering to help the needy Christians in Judea, Jerusalem. In the final chapter, Paul defended his apostleship against a few people at Corinth who had set themselves up as true apostles while accusing Paul of being a false one. And these are the things, the contents which we are going to find in this book of 2 Corinthians chapter 2. Introduction from chapter 1 verses 1 to 11. That is the introduction. Paul was introducing himself to the people, greetings them, and introducing the news to them. And in chapter 1 verse 12 to chapter 7 verse 16, there we will see Paul and the church at Corinth. This will talk about Paul and the church at Corinth. Then in chapter 8 verse 1 to chapter 9 verse 15, there we're gonna see that those chapters, they are talking about the offering for the Christians in Judea. That's what we expect to find those chapters. And in chapter 10 verses 1 to chapter 13 verses 10, there we see Paul's defense of his authority as an apostle. Praise the name of the Lord. And in chapter 13 verses 11 to 14, there we will find Paul concluding to his conversation or his letter to the Christians in Judea, in the church of Corinth. Praise the name of the Lord. So in brief, that is the introduction to this book, which we are going to start off, the Paul's letter to the Corinthians. Praise the name of the Lord. So brethren, that was a short introduction to this book. I was just telling you the introduction. Then from tomorrow we are going to start a new book, that is the Apostle Paul's letter, the second Apostle Paul's letter to the Corinthians, or you can call it the 2 Corinthians, the letter to the second, or you can call it the 2 Corinthians, the book of 2 Corinthians. We are going to be starting in it tomorrow, so I'll be reading as usual. I'm reading in Uganda, and you can follow from your Bibles in any language you can understand, and then you bring in your comments to say that really you've been following and reading with us. May God bless you all. I love you. Have a nice evening, a nice day, a nice morning, according to the time you have had this Bible reading. May God bless you. I love you.